పర్సిస్టెన్స్. సో అక్కడ నేను చెప్పాను. సో నేను నేర్చుకునే దాని మీద మించే నాకు క్వశ్చన్స్ పడాలంటే ఫస్ట్ నేనేం చేయాలంటే నాకు వచ్చింది చెప్పాలి ఫస్ట్. ఐ వర్క్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కిట్, జెంకిన్స్, టెరాఫార్మ్, క్యూబర్నెటీస్, డాకర్ అండ్ ఇట్లా. అండ్ ఐ వర్క్ ఆన్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్, మోస్ట్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కదా. ఏడబ్ల్యూఎస్లో నేను ప్రాక్టీస్ చేసిన సర్వీసెస్ ఇవి నేను చెప్పాను అనుకోండి, నాకు తగ్గట్టుగా నా క్వశ్చన్స్ పడతాయి. ఆల్వేస్ మీరు ఏదేదో చెప్పుకుంటూ పోయారు అనుకో, క్వశ్చన్స్ ఏదో పడితే ఇంటర్వ్యూ బిస్కెట్ అవుతాయి. ఓకే. కానీ నాకు తగ్గినట్టు ఇప్పుడు నేను క్యూబర్నెటీస్ ఏం చేశాను అని చెప్పాను. నేను క్లస్టర్ని క్రియేట్ చేశాను, క్లస్టర్ సెటప్ చేశాను, మేనేజ్మెంట్ చేశాను, డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను, సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేశాను, ఇంగ్లీష్ కంట్రోల్ మేనేజ్ చేశాను. And we secure our conditionals and configuration files and in cube and we run the multi containers in our environment అని. సో నీ ప్రాక్టీస్ చేసింది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు చెప్పాను, అందుకని నాకు తగ్గట్టు పడతాయి. మీరు చెప్పేటప్పుడు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసింది మొత్తం రెజ్యూమేలో ఉండాలి, దానికి తగ్గట్టు క్వశ్చన్స్ పడతాయి. ఎందుకంటే అట్లనే ఇంటర్వ్యూలు కూడా పోయేది కూడా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసింది వేరు, చెప్పేది వేరు, రెజ్యూమేలో ఉంది వేరు, అందుకనే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ అవ్వదు. సరే అండి. సో ఫస్ట్ నేను చెప్పాను. సో బాగుంటుంది అంటే, సో ఫస్ట్ గిట్లో గిట్లో టాపిక్స్. సో గిట్ హబ్లో నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, గిట్ ఫెచ్కి నేను ఆన్సర్స్ చెప్పను, మీరు చెక్ చేసుకోండి. నేను చెప్తాను, ఇప్పుడే గిట్ చెప్తాను. గిట్ మెర్జ్కి డిఫరెన్స్. ఓకే. సో 2 minutes టైం నేను చెప్పొచ్చు కదండి ఇప్పుడు? ఇది చెప్పండి. 2 minutes కాదు, 1 minute చెప్పండి. అండ్ ఎక్కువ ప్రోలాంగ్ చేయకండి. యా యా. సో అప్పుడు తెలుగులోనే చెప్పేస్తాను. గిట్ ఫెచ్ అంటే అది లోకల్గా మన ఇప్పుడు 2 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీ చేంజెస్ వాళ్ళ చేంజెస్ మన లోకల్ వర్క్ స్పేస్లోకి మెర్జ్ కాకుండా అప్డేట్స్ అనేది మాత్రం తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళ కమిటీ హిస్టరీని సింక్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గిట్ ఫెచ్. గిట్ మెర్జ్ అంటే మనం పుల్ రిక్వెస్ట్ ట్రై చేసి మెర్జ్ చేస్తాం కదా, అదే డిఫరెన్స్. రీబేస్ అంటే ఒక పర్టికులర్ కమిట్ ఐడి నుంచి మనం రీబేస్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ హెడ్ అనేది 10లో ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, 7 కాడికి రీబేస్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని గిట్ రీబేస్ అంటారు. నేను సింపుల్గా చెప్తున్నా కాన్సెప్ట్ వైజ్. సో ఇది గిట్ రీబేస్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు గిట్ గిట్ ఫెచ్ అంటే గిట్ ఫెచ్ అంటే ఇప్పుడు 5 మంది డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారండి. ఎవ్రీడే ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు పుల్ చేసుకుంటారు కోడ్ని. కానీ గిట్ ఫెచ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, గిట్ పుల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది లోకల్ అప్డేట్ అయిపోతుంది. కానీ గిట్ ఫెచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, లోకల్లో మెర్జ్ కాదు వాటి చేంజెస్, వాళ్ళ హిస్టరీ మాత్రం మనకు తీసుకొని వచ్చి చూపెడుతుంది. అంతే తేడా. మెర్జ్ అనేది చేంజెస్ అనేది మెర్జ్ కదా లోకల్ వర్క్ స్పేస్లో. గిట్ రీబేస్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు మనకి 10 కమిట్స్ ఉందండి. 10 కమిట్స్ ఉంది. నాకేరా అంటే సంథింగ్ 10th కమిట్లో సమ్ బ్యాడ్ కమిట్స్ అనేది, బ్యాడ్ కోడ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. కానీ నాకేరా అంటే 9th కమిట్ వరకు, అప్ టు 9th కమిట్ వరకు ఐఎమ్ వెరీ ఫైన్, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూస్. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను గిట్ రీబేస్ యూస్ చేసుకునేసి ఆ 9th కమిట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క షా ఐడి ఇచ్చి హెడ్గా మార్చుకుంటాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది లోకల్లోకి 10th కమిట్ అనేది ఎగిరిపోతుంది. అప్ టు 9th కమిట్ చేంజెస్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ చేంజెస్ మాత్రం నా లోకల్ వర్క్ స్పేస్లో ఉంటుంది. దట్స్ కాల్ రీబేస్. అంటే విచ్ అయితే లేటెస్ట్ అన్న, ఏంటండి? లేటెస్ట్ కమిటా, రీసెంట్? ఎనీ కమిట్ మనకి ఏదైనా సరే, మనకు 15 కమిట్లు ఉందనుకోండి, నాకు 7th కమిట్ కావాలనుకోండి, అక్కడ వరకు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సరే. గిట్ పుల్ అంటే గిట్ పుల్ అంటే ఆ, ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, నేను వర్క్ చేస్తున్నారు, సేమ్ రిపాజిటరీ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎవ్రీడే మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు గిట్ పుల్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చేసే చేంజెస్ మీకు రావు, మీరు చేంజెస్ నాకు రాదు. మీరు ఏదైనా చేసేసి మీరు ఇవాళ వెళ్ళేటప్పుడు కమిట్ చేసి ఉంటారు. నా లోకల్ వర్క్ స్పేస్ సేమ్ రిపాజిటరీ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు అది సింక్ అవ్వవు. నేను పుల్ రిక్వెస్ట్ ట్రై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏమవుతుందంటే, ఎవ్రీడే అనేది గిట్ పుల్ చేసుకుంటా ఉన్నాం అనుకోండి, మన వర్క్ స్పేస్ క్లీన్గా ఉంటుంది, రిమోట్తో సింక్ అవుతూ ఉంటుంది. పుల్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది రాదు.
చెప్పండి ఇవి కూడా. What is the service in Kubernetes? Service is like object where we can expose our services to the external. We can expose our microservice to the external world. So there are certain types of services like a cluster IP, node port, and a load balancer. So mainly we will be using load balancer for exposing our class services to the external world to distribute the traffic among the nodes. What is the taint in the node? Taint in the node is it is a mechanism where we can, if we don't want our loads into the specific node. If there is an issue with the node, I don't want to schedule my jobs into the particular node. In that case, what I can do, I can time that node. I can mark that as a node as a unresponsive. So that what will happen is uh, if I schedule if I deploying any microservice, what will happen? The API scheduler will be not scheduling the job into that particular node. So if in that's a time, we can also tolerate it. So what is the ingress controller? Ingress controller is something, it's a mechanism when we are exposing our services into the external world by using a load balancer, it creates a load balancer in cloud provider. So for each in cloud, for each Microsoft, for example, if you have 200 and micro services, for each services, it creates a 200 a load balancer. In order to speaking that, so what will happen is we will be getting a 200 IPs. So the cloud power charges will be high. So in order to mitigate that, what we can do is like we can introduce we can have an ingress controller mechanism. So where it in the service object we can have 200 microservices, like we can give a host path or best routing. So this will having only one load balancer in the cloud provider. The one load balancer will be distributing the load according to the what we are defining into the ingress object. So whether whether it can be path based or whether it can be host based routing, it's a like moreover it's like traffic controller. What is a daemon set? Daemon set is like like so irrespective of the deployment, daemon set will be running into the all the nodes. So daemon set basically it will be using for the monitoring the monitoring kind of a monitoring application. Once we run the daemon set, what this daemon set object controller will be making sure that if there are any new parts will be adding into the pods, sorry, cluster, automatically the daemon set will be running without having manual intervention. So this is moreover it's like monitoring purpose, like a logging tools. So what is Docker? How to log into the Docker container? So by using Docker exec -IT, the container ID, and hyphen bash. What use case command in Docker file? Command in the Docker file is like when we are building any images. So the Docker command will be coming into the picture. So for CMD, example, like CMD, CMD. CMD and entry point. What is the use case? CMD. Yeah, so when we are using any Docker in the Docker file, right? So we used to have CMDs, right? So CMD is nothing but like when creating the images, right? So this CMD will be like, for example, if I need to run any command, see images like so this CMD is coming into the picture of the Docker building images. The entry And then point is why entry yeah. point and Entry point is something like after creating the Docker container, inside the Docker container, if you want to run, for example, after creating the container, once the Docker container is built, so if I need to run something, so that is the way, if I need to run any commands, okay. So inside that that's the way we need to put into the as a entry point. So entry point is something, it's a like, after creating the container, if I want to execute something, so we can put that. We have next we have AWS two right? we have two VPS difference account, how to communicate. So that's called a VPC peering. So by using a VPC peering, we can make sure that we can connect to the two virtual private clouds. How to monitor latency of load balancer?
తెలియదండి నాకు. Ansible. How to configure the passwordless authentication to connect to from control and node to the worker node. Yeah, by using SSH mechanism. So we can create a deploy key. We can create a RSA keys, and inside the authorization file authorization keys, we can copy the public keys of the destination node, so that whenever we are connecting to the work nodes from controller node, it will be a passwordless authentication. Shell. How to replace a variable in a JSON file. How to replace a Variable variable values. by using set command, I can replace any string in the any file. How to change Hmm. owner of the file. chon and hyphen r. So respect to group name or username. Jenkins. How to manage your Jenkins pipeline. How to manage your pipelines in Jenkins. So currently we are using multi-branch pipelines. So for any microservices onboarding into the project, what we are doing, we are creating a new multi-branch pipelines. So the only differentiation between multi-branch pipeline and normal pipelines is, so we do not want to do create any, like, as soon as developer wants, creating any new branches, the user for the multi-branch pipeline is, it will new branch will automatically populating into the Jenkins. So they can, without having our intervention with us, they can do the build and deployment. So currently we are using multi-branch pipelines all over microservices. See, if you want to go through the inside the multi-branch pipeline, I can, give a more insights on that. So like each step by step, like each stage what it does. So is this expected in this question, or just what Management how to మొత్తం manage? అడిగాడు. జస్ట్ Oh, మేనేజ్మెంట్ అని. టెరాఫామ్లో ఇవి అడిగాడు. స్టేట్ లాకింగ్ మెకానిజం అండ్ హౌ టు జనరేట్ ద స్టేట్ ఫైల్. okay. State locking is something like, for example, okay, I'm working on, couple of changes in my state file. Like, for example, I'm working on a couple of changes in my Terraform configuration file. And my pair developer also working on couple of changes in, like, some configuration changes to create some resources in AWS. So meanwhile, I'm also working on some changes to create some resources in the AWS. Obviously, in the, like, what will happen, there will be some conflicts will be arise, like, he might messed up my changes, or I might messed up his changes. So in order to do control this, I can lock my file by using the versions, and then so that it will be potential changes, so that I can deploy, I can create my resources without distributing them. So that's what. So state locking is a mechanism so to protect our state file for any manual deletion or intentional deletions of the our Terraform configurations. So how to generate the stateful in the sense? So by using the Terraform init, we can generate the state files.